प्रति सेकंड की हम 86 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। So first stage has been separated and the second stage has been ignited, and we heard the announcement, the second stage performance normal. The time is 180 seconds, and although the vehicle has attained the velocity of 2.7 kilometers and the range of around 215 kilometers, the vehicle is nearly at an altitude of around 99 kilometers. गति चरण जो है वो भी बहुत ही सामान्य रूप से अपना अपेक्षित जो परफॉर्मेंस है, निष्पादन है, उसको दे पा रहा है। बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। हम इस समय पेलोड फेयरिंग जो हीट शील्ड है उसके सेपरेशन की प्रतीक्षा में है, जो बहुत ही कम समय में लगभग 226 सेकंड के बाद हमारे सामने आने वाली है। इस समय लगभग 215 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। इस समय हम 3.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं, 312 किलोमीटर पर आस पर हैं। 224 seconds, anytime we can have the separation of the payload fairing. Just now we heard the announcement, payload fairing separated, 115 kilometers. जी हाँ, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर श्री पनीर सेल्वन जी से अभी आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, जो हमारे आवाज के साए में गुजरता हुआ कि पेलोड फेयरिंग जो है वो सेपरेट हो चुकी है। So view of the mission control center, and the vehicle now 247 seconds, almost 121 kilometers, and the plot of the altitude and the plot which is there below is the one showing the altitude. The red one is the pre-flight number, and on that you can see how the vehicle is exactly flying over the altitude and the velocity also on your screen. Now one more important thing is the major event that is going to happen after this, after payload fairing separation, is the second stage separation, followed by the cryogenic ignition being commanded and the ignition confirmation, which we expect should happen roughly around 293 seconds. Right now we are at 283. Request all concerned to stand by for ROD's announcements without clapping, please. Very close to the second stage burnout and separation. Second stage separated. Second stage has been separated. द्वितीय चरण भी विलगित हो चुका है, और ये अनाउंसमेंट आपने इसकी उद्घोषणा सुनी होगी, और इस तरीके से हम बहुत नजदीक हैं इस समय एक क्षण के जो है क्रायोजेनिक इग्निशन का। Ignition sustained is one of the very important announcements. After commanding the cryo stage, the vehicle started igniting. GSLV ప్రయోగంపై మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ అమర్ అందిస్తారు. అమర్, చెప్పండి. అమర్, హరి, మన దేశం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రయోగించిన GSLV ప్రయోగం నిర్దిష్ట సమయానికి మొదలైంది. దాదాపు ప్రయోగం జరిగి 6 నిమిషాలు మొదలైంది. మొదటి 2 దశలు పూర్తి విజయవంతమయ్యాయని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడే ప్రకటించారు. మూడో దశ కొద్దిసేపట ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 18 నిమిషాల 7 సెకండ్ల తర్వాత ప్రయోగం యొక్క పూర్తి ఫలితం మనకు వెల్లడవుతుంది. 2 స్టేజ్లు విజయవంతం కావడంతో 3వ స్టేజ్ కూడా విజయవంతమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఈ ప్రయోగం తమకు ఆశాజనకమైన ఫలితాలు ఇస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. హరి, प्राप्त करते हुए लगभग 390 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। So we are almost 400 seconds into the flight, and maybe almost 100 seconds into the cryogenic stage of flight. So presently the cryogenic stage is going in the operated mode of thrust, almost touching a thrust of around 8.2 tons. And if you look at the velocity and the altitude plots on our screen, it's a very close match with the pre-flight numbers. And the cryogenic stage will be going in this operated mode for maybe another 400 seconds. Plus 7 minutes. Plus 7 minutes into the flight, 420 seconds, and altitude 136. And we repeatedly hear the announcement that cryogenic stage performance is normal. इस जो चरण है, ये क्रायोजेनिक या तृतीय चरण जो है, इसका परफॉर्मेंस, इसका निष्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो दोनों ईंधन हैं, द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन, इनका जो इग्निशन है, इनका जो प्रज्वलन है, और इसके साथ ही इनका जो परफॉर्मेंस है, उसकी अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये 5.2 से लगभग 10.2 किलोमीटर की ऊंचाई, 2.2 किलोमीटर का वेग प्रदान कर पाता है। और ये संभव हो पाता है क्योंकि इसका जो विशिष्ट आवेग है, इम्पल्स है, वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.5 गुना है।
मेरे ख्याल से यही इसी पे हम बात करेंगे अपने साथी राधाकृष्ण जी के साथ, जो लगातार कई वर्षों से GSLV से साथ जुड़े रहे हैं। राधाकृष्ण जी, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है क्रायोजेनिक स्टेज? Actually, if you look at the cryogenic stage, unlike the earth-storable propellants, where the complexity of the cryogenic stage primarily comes because of the low temperature conditions of this liquid oxygen and liquid hydrogen. See, if you look at it, the liquid oxygen temperature, we are also almost talking about at minus 183 degrees centigrade, whereas the liquid hydrogen handling at almost 253 centigrade. तो इसका मतलब है ये कि हम इनको स्टोर करना, इनका भंडारण या इनका ऑपरेशन दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Extremely critical. So you can see very happy faces in the mission control center. The mission director is extremely happy. The performance of the vehicle has been exactly as predicted. And the vehicle is still in the operated mode, the thrust is in the operated mode, so almost 400 seconds into the cryogenic stage burning, after we will find a kind of a సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడింది. నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోట నుంచి GSLV D5 రాకెట్ నింగికెగిసింది. సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్తలు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉత్కంఠ నెలకొని ఉంది. శాస్త్రవేత్తలతో పాటు యావత్ దేశం GSLV D5ను ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది. ఈ రాకెట్ ద్వారా GSAT-14 ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ ఉపగ్రహం వల్ల 12 ఏళ్ల పాటు DTH ప్రసారాలు, టెలికాం రంగానికి సేవలు అందుతాయి. अगर मैं सही हूं तो लगभग 1030 सेकंड 1027.86 सेकंड तक समय व्यतीत करना होगा जब GSAT-14 जो है उसका सेपरेशन होगा, उसका अलगाव होगा प्रक्षेपण यान के समय, और हमें जो वेलोसिटी है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की बजाय लगभग 10.229 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी होगी। तो ये संभव हो पाता है केवल इसी तरह के चरण से जहाँ पे क्रायोजेनिक स्टेज का इंक्लूजन किया जाता है किसी भी प्रक्षेपण यान में, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कार्यक्रम में क्रायोजेनिक स्टेज का समावेश कर सकें। Yeah, look, you are very correct. You know, the very fact that everybody was very closely following the cryogenic stage success in this mission. As you may know, when you talk about the earth-storable propellant, the specific impulse is roughly around 295 to 300 seconds. But when you use the cryogenic stage, which has a specific impulse of almost 452 seconds, what we find is for every 1 second increase in ISP, specific impulse, there is something like a payload gain of almost 10 kg into the overall performance of the vehicle, which primarily speaks of the kind of efficiency the particular cryogenic stage has, and which is in the long term is going to help ISRO in even launching much heavier satellites when it gets into a next version of the launcher like GSLV Mark 3. जी तो लेकिन अच्छा राधाकृष्ण जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो काफ़ी दर्शक पूछते रहते हैं, कई बार ये सवाल आया है कि ये जो दो महत्वपूर्ण जो ईंधन है, द्रव ऑक्सीजन और द्रव नाइट्रोजन,